not expensive, but give the same result with the expensive one. Il mio esercizio è semplice, non è sofisticato, è semplice. Non è così facile come sembra, ma difficile. Il risultato uguale come quello sofisticato. Ne ho 58 anni, si vede? Si vede? Ho 58 anni. Si vede? Si vede? Ho 58 anni. Help me, mi aiuta a bruciare i grassi tradizionale, normale, portata a tutti per fare in casa. This is an exercise, traditional, normal, that everybody can do at home. That is why there's no music, only counting. The counting is the music. The counting gives you energy to do it. So I start. I start by warming myself. Perché bisogna scaldarsi? Perché rimani sdraiata tutta la notte. E quando ti alzi, tutto il corpo è vulnerabile. Quindi bisogna scaldare. Si può anche cominciare a cantare subito ogni movimento che fa, mentre scadi. Yeah, I can see you. Can you hear me? So at home, in your house, you create a space like this. A casa tua, creare uno spazio così, per fare il tuo esercizio. Quindi, per me, per scaldarmi, devo scaldarmi. Purtroppo, in casa non è molto comodo, perché c'è anche la lampadina. Le mie mani lo tocca, quindi devo stare attenta. Ora si scalda. Buongiorno, good morning, welcome. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. One day, un giorno, ho cominciato subito con squat. Ho sentito top mal di stomaco, mal di schiena. One day I started with squat. I had stuck here. I carried waist pain for 3 months. Since then, I have to warm myself up. And I don't even do squat again because it's dangerous for the... See, if you have problem of cartilage of the knee, you have any problem on your knee, don't do squat. Squat is not the right spot for you. After 50 years, when the cartilage, you don't have it much. Ok, now I start. Oggi voglio cominciare dallo stomaco. È sempre quello che mi di schiena, perché lo stomaco è mal di schiena, perché è molto importante per la nostra vita. La schiena è molto importante. I want to start from the floor. It's alright. Let me start from the floor. I bend down myself because of the waist pain. This exercise, I have to stretch myself. Is stretching, especially for mobility. This is for mobility. Not to lock yourself up. To lose yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay, I go for the second number. That is the same, similar. 1, 2, 3. This second number is still stretching. Normally, one used to grow fat here is for this place, and then mobility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6, 97, 98, 90, 100. Okay, this is 100 times. That is number 2. Number 2. Number 3. I say I want to go to the floor. Okay, let me change my exercise. This is also for waist pain. You see? 1, 2, 3, 4, 5. You hold yourself. Ti stringi te stesso. Molto bene. C'è un po' un attimo. Devo tirare su. Lo puoi fare tutte le mattine prima di andare a lavorare. Puoi cominciare da 10 minuti. Contare sempre. You can do this all the time before you go to work. I run shift. I go to morning work and afternoon work. But I always have time to do my exercise. Faccio turno, però ho sempre avuto tempo per fare il mio esercizio. Quindi lo puoi fare prestissimo prima di cominciare ad andare a lavorare. Ok, quello che stavo per fare è sempre per mal di schiena. Normalmente io uso questo per scadarmi. Però si può farlo come numero. Così. E devi tenerti molto stretto. You have to hold yourself tight doing this number. With all your muscles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, take it higher, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I wanted to go to the floor, but I'm not going to the floor because I used to follow it number to number. Okay, the arms, as I said, is because swimming as a sport is a very nice thing. But I don't swim because I'm allergic to chloro. So I do everything I can with my arm, swinging the arm, just like swimming. And then I will do the leg on. Now I swing my hand in any direction before. So now I go for the leg. First of all, I have to stretch myself for mobility. Stretching myself. 1 for the waist pain also. 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19,
20. It's 20. Yes, 4 numbers. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 98, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 100. Whoa. My God. That's 200. That's 200. 200 on this leg. I'm going for another 200 on this leg. Why? Because the leg mobility, muscles, that has to be strong. It has to be powerful. Yeah. So I'm going for this now. And it keeps the fat burning. To burn the fat, muscolatura. Per far sì che il muscolo rassoda. Ok? This leg now, questo gambe adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! Altogether 210. 210. 110 here, 100 here. Tutto insieme 210 volte. Quello per la gamba. Penso che sì, è una cosa molto banale, semplice, però non credo che però difficile, ecco. It's simple but hard. Non so, quello che sto dicendo che sembrano semplici, però è difficile, perché bisogna contare il numero. Più lungo fai, più benefici guadagni. Se lo fai breve non dà nulla. Però per iniziare bisogna cominciare piano piano. Bisogna cominciare e costanza. La costanza vuol dire molto. As you can see, it's very simple but difficult. You don't must be a star, you don't must be rich, you don't must be beautiful. Not everybody can do it for your health. As you can see, it's simple but difficult. Not sophisticated. Okay, I go for the other number. Allora, metto now I want to do press up. Menopause, be careful with your bones. So my press up, I'm not going to do it with the toes, I'm going to do it on my nail. Quando hai più di 45 anni, più giù vai, stai attenta con tuo osseo o tuo movimento, perché puoi avere frattura a piedini. Quindi invece, as I'm going to do it now, I don't like doing it on my toe, but I want to show the toe one. Io facevo prima con i piedini, poi dopo non è più possibile perché si può fare male. Allora io ho cominciato con il ginocchio. I used to do it with my toes before, but I had some problems, so I stopped with toes. So I go on my knee when I do press up. Believe me, it's not even easy. It's difficult also that when you count numbers. This is the toe one. 1, 2, 3,
4. Okay, I'm not doing that way. My knees are on the floor. So I do it knees on the floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Let me position it so that it can be shown well. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 40. Oh. Normally I do it. I started with 10, then 20, now I'm 40, but I stay on 35 for so long. So this is the number. Oh. This is difficult, but anyway, I'll come there later. So, raising up your hand is very, very important. As you're raising up your hand, stretching your fingers like this for anybody from 40 years down, because as time goes by, you will be having a problem with your pains. With the veins tending. You will be having problems with capillaries, veins, blood flow. I put my hand like this, I go down. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 59, 60, 60, 60. Oh. Oh. 60 times. I go again. The next number, my hand is here. Il prossimo numero, il mio braccio è qua. Questo sì, questo fa muscolatura e dimagrisci qui. Questa roba non mi stava, non mi stava. Ora mi sta. This wasn't my size, now it's my size. Because of my numbers. Allora, quando bisogna fare esercizi, fallo mirato. When you're going to do exercise, do it according to your need. Because, for example, swim is very, very nice for the whole of the body. I swim without water. Per esempio, nuotare fa molto bene per fisico completo. Però come non vado in piscina, io nuota senza acqua. Qua dentro, nuotare senza acqua. È l'unica cosa che acqua ha la gravità, che c'è problemi fisici, li fa meglio. The thing is that water have gravity, so anybody who have physical problem in any way, is better the water. Okay, now I go for my next number. Vado per il prossimo numero. Oh. Okay, my hand is here like this. 1, 2, 3, 4. Il dolore fa sì che le dita cominciano a curvarsi. Allora è importante fare gli esercizi anche per le dita, sempre quando muove le mani. E il dolore cervicale qua, pain here on your neck is very good. This is another number. 1, 2 is good also for the muscle, as you can see. You see? So 1. It's hard, this exercise. If you do any exercise that is difficult, when you do it on and on and on and on again, you add the number, the result will come for you. And it will be easier. So again, I put my leg like this. My leg that I put like this is not for beauty, it's not normal. It's only Asian people who know much about this secret that does it. I piedi che ho messo così non è normale.
E soltanto le persone come asiatici che sanno molto benefici di yoga che lo fanno. Invece è molto importante per mobilità. It's very, very important for mobility. The Asians does it better. But even the little I can do help for your mobility. Poco che faccio è sempre bello per tua mobilità, per chi non l'ha mai fatto. Per chi sa di sempre guidare auto in una posizione. Per chi sta sempre in una posizione a lavorare. He who stay fixed in a position to work. It's very important to put your body flexible. And the moment you are flexible, you will be pain free. No more pain. Nel momento che sei flessibile, i dolori vanno via. Quindi tutto questo movimento è importante per il tuo allineamento. All this movement is very important for your lining, for your being. Okay? And to make sure I count. I use the system of count. If you want to use the system of minute, you keep, if you want 1 minute, you keep the time by your front, and then you can be watching. Se vuoi usare il sistema di ore, di minuto, poi metti minuto avanti di te, così puoi guardare. E questo va bene anche per mal di schiena. This is also beautiful for waist pain. Resistance. Power. Allora, faccio così e conto. I will do like this and count. Ooh, this is hard. I cannot do the two together, okay? I will do one after another. This. The two, I cannot do it together. Okay, a little bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh. I go down for the next exercise. Quando lo fai provi dolore alla fine. Questo è l'esercizio. When you are doing it, you feel the pain at last before you finish. That is the exercise. Quando lo fai provi dolore prima che finisci. Questo è un vero esercizio. Quindi che pensi che è uno scherzo? Bisogna provare per capire. Quindi esercizio chiunque lo può fare. Volere e potere. Chiunque lo può fare. Non sono cosa lusso. Non sono cosa da lusso. Sono cosa dell'anima, quello che c'è dentro di te. Making exercise, when you feel the pain at the last moment, before you finish and you are able to take it to the number you have on your head, that is the exercise. Exercise is not something, it's not only for luxury. It's not for the rich. It's for the people with the decision, with the heart. When you say, I can make it, then it's for you. So anybody can be healthy. Anybody can do exercise. Anybody can live fine within yourself. Thank you for watching. Grazie. Allora, abbiamo un altro numero. Questo numero giù sono altri 2, mi pare. No, 1. Sette. Numero 7. Andiamo per il numero 8. We are going to number 8 now. So, sedo così. Now I sit like this. It's not only the people that do yoga that can sit like this. Anybody can sit like this. It's for mobility. Now I will sit like this and do breathe in, breathe out for 20 times. Io sedo così e faccio inspiro, respiro 20 volte. 20 volte. Inspiro, respiro. Aiuto per pressione alta, aiuto per sangue, per collera, anche per persone che hanno problema, che hanno avuto infarto. Va bene anche, perché libero arterie, aiuta per sangue, per collere bene nel nostro corpo. Persone che hanno respiro corte, persone che hanno l'apnea di notte, che russa di notte, e quindi fa molto bene come esercizi. Breathe in, breathe out is very good for the blood to run properly in our respiratory. It helps the respiratory
systems, those who don't sleep well in the night, those who have short breathing, those who have some problem that has problem of stroke, those who have high BP, the blood will run proper into the heart and all over your body. So it's very nice. So I do that. I do it 40 times every day. So I'm going to do 20 now, then I will do 20 afterward. Here I go. As I'm doing it, I'm moving my finger. As I said, it's very important moving the fingers. So I go, here I go, breathing. And this breathing, breath out is solving many problems. Look at my position. The way I sit down is mobility, my mobility to move leg. Without, at last, all these things, you will gain it later because the pain, you'll be pain-free. Questa posizione, il dolore libero, non avrai più dolore. Quindi io sedi così, proprio, questo è breathing, sta facendo tante cose. Mentre io concentro e stiro, mi stiro anche, in muscolatura cresce. Il sangue corre bene nel corpo. As I do it, I hold up myself tight, the blood is running proper, and all my body will be free. It's very nice. Keep you free from sickness. Thank you. Here I go. Breathing. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. In. Out. The time is finished. Okay. That is one number. Now I go for another number. I'm counting 20, 20 in each direction, 3 directions. Here, there, here. Okay? And while I extend myself. Conto 20, 20, 20, mentre io stendo me stesso, come si dice, concentro forte, estirandomi. E conta 20 così, e così. Ok, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 7, 38, 39, 40. Questa posizione è bene perché ti aiuto sempre per mal di schiena. Adesso vado con la mia testa giù. No, devo finire. Ok, incrociare la gamba così. Ok, I cross my leg today like this, again like this, and I count also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 48, 7, 48, 49, 50. I change the leg. Mamma mia. Okay, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 43, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, 50. Okay, now I go to the floor now. Buongiorno, good morning. Oh. Here I go. One, 2, 3, 4, 4 exercises altogether. 4 plus 7, 11, numero 11. Adesso vado a fare 12.
Ok, now what I want to do now, quello che devo fare adesso, la mia testa per terra e le mie mani diritto. Questo è difficile perché le mani fa male e quando devo alzarmi devo fare piano per non avere strappo. This one that I'm going to do now is hard. When I'm getting up, I have to come slowly in order not to tear up myself. And I will count to 20 with breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Tutti questi esercizi sono belli. This very exercise is good. The moment you don't have limitation and your body is free, is very, very good. Especially when you are aging. Questi esercizi che faccio, nel momento che riesci a farlo, è molto molto bello, soprattutto quando l'età che passa. Però le persone che sono sempre in computer, gli autisti, le donne che hanno appena partorito, tutti quelli che fanno poco movimento, non c'entra che sei vecchio prima che senti dolore. I vecchi sono di più, però anche giovani, Quindi l'esercizio è molto importante. Exercise is very important. The people, drivers, people who make less movement, people who sit always on computer, people who work in the offices, drivers. So the exercise is good for everybody. Especially the waist pain. This one I'm doing now is only specific for waist pain. Questo è proprio per il mal di schiena, soprattutto quando hai mal di schiena in corso. This very one, when you have waist pain, you can even do this together. Okay? Standing yourself on top, bring yourself down. Standing on top, bringing yourself down. I'm going to count 20, doing like this. Stendere te stesso su e giù, su e giù, up and down, up and down. Here I go. 1, 2, 3, 4, 27, 5, 28, 29. Oddio, ho sbagliato? Li ho fatto troppo. Ok, I exaggerate. I made it to 30. I suppose it's 20. The same thing like before. I push myself down. Io mi abbassa così, stendere forte. E poi alza su e vengo davanti e fa così. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Ho fatto 20. Adesso l'ultimo. Ancora per mal di schiena. I have to twist my waist. Devo muovere il mio bacino a destra, a sinistra, anche rotondo, sempre per mal di schiena. I have to move my waist left, right, around. Is also for waist pain. Anche questo è per mal di schiena. Here we go. Devo contare 20. I have to count 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ok. Adesso non dovete sbagliare e prendere il mio muove di bacino come fuori discussione, perché fa parte di cura di mal di schiena. Don't take for granted my waist movement because it also belongs to the cures of waist pain, especially soprattutto quando hai superato, quando stai andando nell'età avanzata, perché manca cartilagine e c'è dolore, especially when you are aging, because there's lack of cartilage, and any movement you do, you can have you can tear yourself up with pain, and if you don't do this, you are not free. Se non fai esercizio non sei libera, ti puoi far male quando fai qualsiasi movimento. Più ferma sei, più è difficile per te. Thank you for watching. Thank you for